Hola y bienvenido a nuestro canal, Informe Meteorológico de hoy. Hoy tenemos algunas actualizaciones meteorológicas importantes. Suscríbase a este canal para recibir las últimas actualizaciones. Ahora eche un vistazo. Ahora bien, una zona de baja presión con alta probabilidad ciclónica generar lluvias muy intensas en el occidente del país. Se esperan lluvias importantes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas esta noche y mañana temprano. Una zona de baja presión con alta probabilidad de convertirse en tormenta tropical se desplazar hacia el suroeste de las playas de Clima y Jalisco. Su amplia circulación provocar lluvias muy intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como chubascos. En el sur de Baja California, hay rachas de viento de hasta 70 km por hora con oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de dicos estados. Por otro lado, la onda tropical 11 se mover lentamente hacia el sur de la península de Yucatán y se debilitar gradualmente sobre el sureste mexicano, en interacción con una brea de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicada al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca. Hay con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano, provocar lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como fuertes lluvias en Veracruz y Tabasco. Además de fuertes lluvias en Campeche y Chubascos, en Yucatán y Quintana Roo. Segura un canal de baja presión por el noroeste hacia el centro del territorio nacional, que permitirá la llegada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México. México produce fuertes lluvias en Puebla, Tlaxcala, fuertes lluvias en Sonora, México y Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, León, Nuevo Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí. México se esperan chubascos en Guanajuato y Querétaro, así como Tamaulipas y Hidalgo. Las descargas eléctricas acompañan a las lluvias antes mencionadas. Fuertes ráfagas de viento y granizo podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, provocando anegamientos, deslizamientos de tierra y inundaciones en partes bajas de los estados mencionados.